tambua na zile juhudi zao wanazofanya katika maendeleo ya kiuchumi na vile vile maendeleo ya kijamii. Now, without much ado, with your permission, Madam Chief Guest, may I now welcome the CEC, Madam Elgariaga, to come and proceed with the program. Kindly welcome Madam CEC. Karibu. Tumpe makofi yake kwa sababu nasikia we are live on NTV. So, Madam Kamuren, please, karibu. Thank you. Waziri wetu. Waziri wetu wa jinsia, watoto na huduma za kijamii, Madam Anna Cheptumo, PS wako na ofisi yako, waziri wa kaunti wa jinsia, ujumlishaji na huduma za kijamii, mchezo na huduma za vijana, Mama Elga Riaga ama Madam Riaga. Niende. Viongozi walio hapa kutoka tabaka mbalimbali, wana kanisa ambayo wamefika siku ya leo, na wamama wenzangu, Bwana asifiwe. Wamama nisalimieni, Bwana asifiwe. Muko na furaha siku ya leo? Mnafurahi kusherehekea siku ya wamama? Hebu nionyesheni kwa mkono. Wamama hoye! Wamama hai! Asanteni sana. Mimi kwa majina, Madam Waziri, ninaitwa Gladys Kamuren, nikiwa afisa mtendakazi katika kaunti hii ama afisa mkuu. Ninachukua nafasi hii kukukaribisha pamoja na wageni wote mliotoka sehemu mbalimbali katika kaunti yetu ya Nakuru. Ninasema asante kwa heshima ya kutuletea siku hii ya leo iweze kusherekewa katika kaunti yetu. Tumengoja sana, wamama wamengoja siku hii na wamefurahi sana kukuwa na nyinyi siku ya leo. Ingawa gavana wetu hayuko, sisi wote tunajua mambo ambayo ilifanyika kule Transmara, na ndio gavana wetu ameenda huko. Lakini ametutumia hapa mbele yetu waziri ambaye ni mama pamoja na PS wake, na tutasherehekea pamoja na wao. Sivyo wamama? Mnakaribia CS. Hebu nione salamu za CS na PS wake. Asanteni sana. Bila kupoteza wakati, kwa sababu muda imeyoyoma na tunajua kuna mvua, nataka kukaribisha mama mmoja aweze kunena kwa niaba ya wamama wote kutoka kwa wa communities wa Nakuru. Mtamkaribisha? Nataka kukaribisha Mama Zawadi akuje anene machache akikaribisha wageni wetu. Sivyo wamama? Asanteni sana. Mama Zawadi, karibu. CS wetu, PS, mawaziri wa kutoka other counties, manake najua tuko nao wakiongozwa na waziri wetu, CEO, na kina mama wenzangu, Bwana Yesu asifiwe. Tumefurahia. Hebu tukaribisha wageni kwa njia ya furaha. Tumewaambia karibu sana. Basi the national team tunasema asante kama wamama wa Nakuru. Tunawashukuru sana kwa kuketi katika 47 county na mkaamua kusherekea katika county inayoongozwa na mama. Tunasema asanteni sana. Hatujachukua kwa urahisi, kwa sababu wamama wa Nakuru ndio wamefanya hiyo nafasi leo ikuje
kwa kumchagua kiongozi mama. Jipigie makofi kiongozi mama. Nataka kushukuru kwa sababu kaunti ni nyingi, lakini mumetuconsider kama Nakuru. Ombi letu kama wamama machea lady mashinani, tunajua huo uongozi katika ile ofisi. In national government hatuna ofisi ingine inao host wamama wote isipokuwa ofisi yetu ya gender. Tunaomba katika ile magatuzi yetu muweze kutusaidia kuunganisha wamama na kuwapatia courses za kuwapatia pesa kwa sababu wamekubali kufanya kazi. Na mimi na haki kwa sababu wamama ni wachapakazi. Inji hii wamama tukiwapea uongozi, tumeanza kuona viongozi kina mama wameshika uongozi kwa njia ya maana. Yes. Na kwa sababu uchaguzi ni wa majority, sioni kwa nini Wakenya wamama tusiwe wengi katika leadership, na sisi wenyewe tuko na namba. Si tuko na namba? Mpaka hapo wale wametuongoza, si tumefurahia? Basi tunaomba tuendelee kushikilia viongozi wetu. Gavana mama alipoingia tumepata uji ya watoto, na kutoka pale tumepata Uwezo Fund ambayo county imeenhance, vikundi wanapata. Tunaomba hizo docket ziongezwe ili wamama waweze kuwa gangari. Yes. La mwisho, najua wakati huu siasa iko mingi. Wamama inchi ni mama, na mama kisimama kidete katika boma, hakuna usukasuko unaweza tingiza lile boma. Yes. So naamini katika inchi yetu wamama tukisimama kidete na serikali yetu na viongozi wetu, hakuna mtu anaweza tingiza amani ya inchi. Wamama tuko pamoja. Wamama hai, tumefurahia. Asanteni na Bwana wabariki, na wageni wetu karibuni sana. Asante Mama Zawadi. Mumefurahia mambo ya maneno ya Mama Zawadi? Wamama mchangamke, siku ni yetu bwana. Hebu nionyesheni mmechangamkia. Asante. Nimechange ratiba kidogo kwa sababu kuna kazi hapa ambaye lazima ifanywe, ndio turudi sasa tuendelee na speeches yetu. Nataka kuinvite CEC wa Gender, Social Services, Sports, Youth and Inclusivity, Madam Riaga aweze kuja kutoa speech yake na ya governor, alafu tuendelee hivyo hivyo. Mtulie wa mama, si ndio? Asanteni, mumkaribisha sasa. Asanteni sana. Asanteni sana. Wakina mama mupo? Mupo? Leo ni siku yetu, sio? Na tunafurahia, sio? Na tunajivunia kwa wamama, sio? My name is Madam Elga Riaga, CEC in charge of Sports, Youth, Gender and Social Services, Nakuru County Government. I'm standing here first of all to welcome all of you to this arena where we are today celebrating a very important day, the International Women's Day 2026. Allow me to welcome our chief guest, the CS, Madam Hannah. Sorry for that. Allow me, in a most special way, to welcome our chief guest, our CS for Gender, Culture and Children Services, Madam Hannah Wendot. Also allow me to welcome our PS, State Department of Gender and Affirmative Action, Madam Wangombe. In absence of our Excellency the Governor, the CEO has explained, they are in Narok for the burial of our late brother, but she's here with us. Now, quickly, because of time, allow me to recognize our guests who are here. Of course, I've recognized the presence of our CS, Madam Hannah Wendot, our PS,
We have Joyce Sitenei, Major Joyce Sitenei, KDF. We also have Honorable Justice Millicent Odeng. We have Antonio Sodom, Country Representative of UN. We have Mr. Zhang Xingzon, Deputy Ambassador, China, and more other guests who have joined us. Please feel most welcome and feel at home in Nakuru County. Because of time, allow me to read the speech of Her Excellency the Governor Susan Kihika, because we are live on air and we wouldn't want to take time before our chief guest addresses us. Our chief guest, Madam Anna Wendot, CS Gender, Culture and Children Services, Honorable Cabinet Secretaries who may be present, Honorable Members of Parliament who may be present, members of the Diplomatic Corps, our reverend religious leaders, partners, distinguished guests, great people of Nakuru County, ladies and gentlemen, good afternoon. It is with deep gratitude and immense pride that I welcome you all to Nakuru County as we commemorate International Women's Day 2026. Madam CS, as we are truly honored by your presence as our chief guest, your attendance affirms the national government's unwavering commitment to advancing the rights and dignity of women, girls across the Republic. Today, our CS, we join the global community in marking this important day under the theme, Rights, Justice, Action for All Women and Girls. This theme speaks to the very heart of our Constitution. It reminds us that equality is not a favor extended to women, it is a right guaranteed by law. Justice is not optional, it is an obligation. And action is not a slogan, it is a responsibility we must carry every day in our policies, our budgets, and our leadership. In Nakuru County, we have chosen to move beyond rhetoric. We have chosen action. Madam CS, Nakuru County made history in 2022 general elections. We proudly earned the title, the Nakuru Girls, having the highest number of women elected through a free and fair democratic process. That was not by accident. It was the result of deliberate social transformation, civic awareness, and the growing confidence of our people in women's leadership. Today, women in Nakuru are not waiting to be invited to the decision-making table. They are already seated there, shaping policy and driving development. In our public service, gender mainstreaming is not a checklist, it is guiding principle. Out of a total workforce of 6,918 county staff, 4,055 are women, representing 58.7% of our employees. The Nakuru County Service Board remains steadfast in ensuring that gender considerations guides recruitment and promotion processes. In my cabinet and across the county executive, we have strictly adhered to 2/3 gender rule. Our leadership reflects balance, competence, inclusion. Men and women work side by side, united by one goal, to deliver quality services and improve the lives of our people. Economic empowerment remains central to achieving true equality. For 2025-2026 financial year, our chief guest, we have set aside 126 million under our Women and Youth Economic Empowerment Program to provide tools for trade and capital support. These resources are not handouts, they are investments in entrepreneurship, innovators, and job creators. Our chief guest, through the 100 million Wezesha Fund, the County Enterprise Fund, and Cooperative Revolving Fund, we have disbursed 5.5 million in low interest loans to 37 lead enterprises and 1.6 million to 9 youth groups. In the same spirit, we have disbursed 50 million to women and youth-led cooperative societies. These funds have expanded business, created employment, and strengthened household incomes. At Bondeni's Textile Hub, we are training women in fashion and design, integrated ICT, equipping them to access markets beyond our borders. The facilities currently can accommodate 70 trainees, but it has a capacity of 200. In agriculture, our chief guest, Nakuru County,
has embedded gender inclusion across its program. Under the National Agricultural Value Chain Development Project, we have increased women's participation in market orientation agriculture and value addition. Out of 216 registered agripreneurs in Nakuru County, 98 are women. Among the 231,000 farmers supported through e-voucher input subsidies, 90,700 are women. Of the 24,000 farmers trained in climate smart agriculture and technologies, 11,639 are women, over 60%. Our chief guest, you can see in Nakuru County, we are not just talking, we are walking the walk with women. Our chief guest, no society can prosper if women's health is compromised. In Nakuru, we have made it significant investments in maternal and preventive health care. In 2025, we have trained skilled health personnel totaling to 56,317. We have upgraded and operationalized maternity units, expanded newborn care services in sub-county hospitals, and introduced a digital SMS program to activate 149 health facilities to guide expectant and postpartum mothers. Preventive care, our chief guest, has also been strengthened. We have screened over 26,000 women for cervical cancer and vaccinated 30,900 girls against HPV virus that causes cervical cancer. Through our regional cancer center, we have enhanced radiotherapy capacity and expanded access to oncology services, ensuring that our women receive life-saving treatment closer at home. Our chief guests, most importantly, women are not beneficiaries of healthcare, they are leading it. 50% of our health facilities in Nakuru are led by women. Half of our medical superintendents are female. 93% of nurse managers are women. Leadership in our county health management team reflects that balance. Our chief guest, through the Department of Gender and Social Services and Inclusivity, we have taken bold steps in combating sexual and gender-based violence. In 2025, we launched the Integrated Gender-Based Violence Information System, and Nakuru County is the first county to launch that system. Through this system, we receive complaints online, real-time reporting, and survivor reporting. Through our county website, residents can support SGB cases, apply for disability assistive devices, and access empowerment and waiver programs from our county. We are finalizing a comprehensive sexual and gender-based violence policy to strengthen the legal frameworks, resource allocation, and coordinated response. The operationalization of Njoro OVC Center is underway, which will serve as a safe home for survivors, counseling center, and a refuge for the homeless. These interventions affirm our simple truth: dignity is non-negotiable. None of this would have been possible without our partnership. We are proud to work alongside 52 partners, including Shining Hope for Communities, Young African Women Initiative, Center for Enhancing Democracy and Good Governance, Midrift Harinet, Frolics of Hope Africa, Speak Kenya, and Love and Hope Center. Your commitment continues to restore hope and uphold dignity. Our chief guest, when women are protected, families are strengthened. When mothers are safe, communities thrive. When girls are empowered, the future transforms. In conclusion, our chief guest, as we mark this International Women's Day, Nakuru County reaffirms its commitment to rights, justice, and action, not tomorrow, but today. Together with the national government under your leadership, we will continue building a Kenya where every woman and every girl can rise without fear, without limitation, and without apology. To our chief guest, with those few remarks, I welcome you again as we continue with our celebrations, and thank you so much for listening to me, Governor Susan Kihika, EGH, Nakuru County Government. Because of time, we are going to move fast for the 1 hour that we are live.
on NTV, and therefore we have cut off our speeches so that to allow our chief guest and the principal secretary to address us. Then we will go back to our programs and our speeches. Now, at this juncture, allow me to welcome our principal secretary, State Department of Gender Affirmative Action, Madam Anne. Akina mama oe! Nakuru oe! God is good and all the time. Naomba tusimame sisi wote, a moment of silence because of our beloved brother who passed away on Saturday. A moment of silence, please. Thank you so much. May the Lord rest his soul in eternal peace. Amen. My name is Anne Wangobe, and I'm so happy kuwa hapa in this great county of Nakuru. When you were discussing na CS wangu tukaulizana, tutaselebratea wapi ama tutasherekea wapi International Women's Day, aliniambia Nakuru. Nikamuuliza Nakuru kwa nini? Akaniambia kwa sababu akina mama wa Nakuru ni fire. Fire si fire. Fire si fire. Alafu akaendelea kuniambia hata gavana wenu ni fire. Fire si fire. Noma si noma. Na rais wetu fire, si ndio? Asanteni sana. Kwa nini tuko hapa siku ya leo? Tuko hapa siku ya leo kwa sababu tunakumbuka the achievements of women. Tuseme many years back, tuseme before 1995, akina mama tulikuwa nyuma sana. Hatukukuwa na maendeleo. Lakini where we are now, ni lazima tuseme tuko mbele, tumefanikiwa sana. Ukiangalia for example pade ya parliament, before 1995 tulikuwa na watu 6 akina mama. Lakini sasa wako wangapi? 82, si ndio? Tuko mbele ama hatuko mbele? Tumeweza ama hatujaweza? Haya, ukiangalia judiciary, tumeongozwa na nani? Si ni akina mama sisi ndio kusema? Tumeweza hatujaweza? Asanteni. Hata tuko na justice mmoja ametumwa na chief justice. Ako hapa, mtasikia kutoka kwake. Tukiangalia the private sector, for example, KCB imeongozwa na mama mfanyikazi, mama wa nguvu. Tumeweza hatujaweza? Tumeweza hatujaweza? Asanteni. Tuko mbele sana. Mungu ametusaidia. Tukiangalia pade ya defense, minister ni mama, si ndio? Tumeweza kabisa na tunaendelea. Niseme tukiangalia pade ya health, universal health, sisi ndio tunafanikiwa sana kina mama, kwa sababu kama sio sisi wagonjwa, tunashughulikia wagonjwa, watoto wetu, mabwana zetu, tunawashughulikia. Kwa hivyo when our president introduced universal health care, ni sisi alisaidia zaidi, si ndio? Tuko mbele hatuko mbele? Pade ya agriculture pia, mama ndiye husunika kabisa kama mtoto hana chakula, kama bwana hana chakula. Sasa mambo ya agriculture rais wetu ametuangalilia. Tumeweza hatujaweza? Si tuko mbele kabisa akina mama? Nimewaangalia hapa mkidance, na si tuko warembo jameni, na si Mungu anatupenda. Niwaambie, na kwa vile Mungu anatupenda, na sisi
tujipende. Ningewauliza tafadhali, kwa vile tunaelekea elections, tafadhali tushikilie akina mama, tuwashikilie kabisa na tushikilie serikali yetu. Tuko hapo kabisa. Muko pande gani nyinyi sasa? Muko wapi? Asanteni sana. Sasa bila kupoteza wakati, allow me to invite our chief guest, na yeye ni mama mchapakazi mmoja wetu, tunampenda sana na tunamshukuru rais wetu kwa kutuchagulia mama mchapakazi. It's my greatest honor and privilege to invite Madam Anna Wedot. Asanteni sana. Sweet mother. I am proud to be a mother. I'm proud to be a woman. I'm proud to be a Kenyan. I'm proud to be an African. Soon coming, MS Frida Murungi, Head Gender and Affirmative Action, Nakuru County, the CC El Kariaga, on behalf of the Governor of Nakuru County, Mr. Julius Tanui, Director, Office of the First Lady, Major General Joyce TNA, Kenya Defense Forces, Honorable Lady Justice Millicent Odeng, Judge, Environment and Land Court, Nakuru, Madam Antonio Gabala, County Representative, UN Women, Mr. Sang Singhok, Deputy Ambassador and Minister Consular, Embassy of the Republic of China, Miss Anastasia Kimtai, Managing Director, KCB Bank, Ambassador Diana Kiambuti, Deputy Director General, Cultural Diplomacy, Ministry of Foreign Affairs, Mrs. Rahab Muya, Chairperson, Maendeleo ya Wanawake Organization, CEO, KEPSA Foundation, MS Gloria Dekay, County Director, Care Kenya, Gertrude Misango, Chairpersons and CEOs present. Good afternoon. Watu wa Nakuru mupo? Wamama wa Nakuru mpo? Wamama hai? Wamama hai? Hii ni siku ya maana sana. Nashukuru Mungu sana kwa sababu hata mimi ni mtu wa Nakuru County. Kwa hivyo niko home. It gives me profound pleasure to join you in the Nakuru celebrations today as we commemorate the International Women's Day 2026 under the global theme, Rights, Justice, Action for All Women and Girls. This theme must be a stark reminder that gender equality in Kenya is a constitutional guarantee and a national moral obligation anchored in the very foundation of the Kenyan Republic. Today, here at the Nakuru Athletics Club, we reaffirm Kenya's unwavering commitment to the promise contained in our Constitution that every woman and every girl shall enjoy equal rights, equal dignity, equal protection, and equal opportunity irrespective of their circumstances. Article 10 of the Constitution binds us to the national values of equity, inclusiveness, and non-discrimination. Article 27 of the Constitution of Kenya guarantees equality before the law and equal protection and the benefit of the law. These are not aspirational ideals. They are binding obligations that must guide our policy, our budgeting, our institution, and our conduct as a people. Ladies and gentlemen, as a nation,
We have learned that development without inclusion is fragile and unfair. We cannot speak of economic transformation if half of our population remains excluded from our full participation. We cannot claim prosperity if women are denied opportunity. That is why the bottom-up transformation agenda deliberately places women at the center of our national renewal. The Kenya Kwanza administration is committed to advancing the 9-point agenda on women, which we believe, if fully implemented, will drive our inclusive economic transformation in all the development programs. Over the past year, as a ministry, we have taken deliberate steps to translate commitment into action. Through the Women Enterprise Fund, thousands of women, and to be specific, in the year 2025-2026, 128,241 women were able to secure loans worth 420,823,001 shilling. And we project that as we progress in the year, we shall be able to reach 300,000 women with an additional amount of 850 million. And we also have a program under the GAF, that is National Government Affirmative Action, that is domiciled in the Ministry of Gender, Culture and Children's Services, specifically the State Department for Gender and Affirmative Action. We have GAF, which gives grants to women, and we have been able to reach 221,270 women in the year 2024-2025, giving grants amounting to 619,661,297. So what are we saying? These two funds, which are purely for women, they fund and they continue to provide not only financing, but also capacity building, mentorship, and market linkages, enabling women to transition from subsistence activities to sustainable enterprises. This, my fellow Kenyans, is economic justice in action. Under the GAF, it has continued to support vulnerable groups through bursaries, startup business support for affirmative action groups, and civic education forums that empower citizens with knowledge on government opportunities. By reaching hundreds and thousands of women with civic education, we are ensuring that access to public resources is not a privilege of the informed few, but a right enjoyed by all irrespective of their social or economic standing. Ladies and gentlemen, in the digital space, Women Enterprise Fund is equipping women to participate meaningfully in the modern economy. Thousands have undergone digital literacy training, positioning them to leverage e-commerce platforms, ongoing markets, online markets, and digital financial services. This is how we close the gap, the gender gap in technology and innovation. It is how we ensure that Kenyan women are not spectators in the fourth industrial revolution, but leaders, active participants, and beneficiaries within it. Ladies and gentlemen, while celebrating progress, we must confront a painful reality. Our nation has witnessed a disturbing rise in GBV cases, that is gender-based violence, including femicide, and brutal violence against women and girls in the recent times. These acts are barbaric. They violate not only the law, but the conscience of our society. We cannot normalize, we cannot rationalize or excuse it. As a matter of priority, we recently handed to the President the report of the National Technical Working Group on GBV, including femicide, and I'm happy to confirm that the ministry is in the process of operationalizing the report's recommendations. And as a minister in that docket, I ought to state unequivocally that this country
shall adopt a zero tolerance to femicide. I repeat that we must, and it has to stop, this act of killing women because they are women and killing girls because they are girls. That one we say no, because they have a right to live and to enjoy the life that God has given them. It is just a matter of time. And we are telling you, as a government, watch this space. And if you intend, or if you have any mens rea or actors rea of thinking that today you are going to touch a woman or a girl, kindly change your plan, because we'll come for you. We have strengthened policy frameworks to address this crisis. The revised national policy on prevention and response to gender-based violence, which is being finalized through the cabinet, provides a comprehensive structure for prevention, protection, prosecution, and partnership. We have also enhanced coordination with county governments, strengthened survivor support services, and expanded institutional capacity within the law enforcement. And I must say at this point that I am very impressed from the speech that I heard from our governor, that Nakuru is doing exactly what we are talking about in policy, that we must ensure that we do protect the women and the men through the programs that we have in the State Department and in the sector for gender and the social sector. The anti-FGM board continues to intensify the fight against FGM. FGM has no place in the modern Kenya. Mambo ya ukeketaji ya wamama na wasichana haina nafasi katika hii nchi. Ni mambo ambayo ilipitwa na wakati, ilikuwa ni utamaduni ya zamani ya kuketisha wamama na kuwakejeli na kuhakikisha wamama wasiongee. Hiyo imekataliwa na sana sana katika hii kaunti ya Nakuru. This is a city. You cannot have those kind of things in a city of this stature. What does it do? It robs girls of their health, dignity, and promising future. Through community dialogues, cross-border collaborations, and sustained public awareness campaigns, we are making progress in shifting attitudes and protecting girls from these negative and harmful practices. Our message is simple and firm. Tradition must never be used as a justification for violence. Ladies and gentlemen, inclusive leadership is pivotal for wholesome development across sectors. We celebrate women leadership, starting with our host, Her Excellency Susan Kihika, for exemplifying able and transformative leadership. I must commend the people of Nakuru County for defying the stereotypes and entrusting a good number of political positions to women. And I'm happy to say I'm associated with this county where you call them the Nakuru girls. While acknowledging progress, we'll not hide our heads in the sand and pretend that all is well. We still need to do a bit more to bridge the gender gap in leadership, starting with the political space. I commit cannot remain bending indefinitely. We shall work closely with all colleagues in the political class to ensure compliance in both elective and appointive positions while strengthening accountability across all public institutions. Ladies and gentlemen, the Ministry of Gender, Culture and Children's Services is on the path to accelerate the operationalization of the National Care Policy. Far for too long, unpaid care work has remained invisible within our economic system. Women rise before dawn to care for children, the elderly, and the sick. They sustain households and communities with minimal or no recognition or remuneration at all. Through a structured care economy, we shall expand child care services, promote shared responsibility, and create dignified employment within the care sector. Indeed,
Recognizing care work is a strategic economic investment that has potential for strengthening families, boosting productivity, and driving sustainable national growth. Economic empowerment remains the most sustainable pathway to dignity and independence. The National Policy on Women Economic Empowerment has been approved by Cabinet, which is a milestone for women of this great nation. The policy provides interventions that unlock the economic potentials of women. We believe that by enhancing access to credit, agricultural inputs, procurement opportunities, and cooperative structures, women will spur strengthening of household resilience and national productivity at large. We are protecting women from predatory lending practices and expanding access to government procurement opportunities while ensuring that public expenditure stimulates inclusive growth. Ladies and gentlemen, impacts of climate change continue to bite us. At the heart of these impacts are the women and girls who are disproportionately affected due to their gender roles and responsibilities in our societies. We must therefore always remember that climate shocks are not gender neutral. Droughts, floods, and food insecurity intensify unpaid care burdens. It disrupts girls' education, increase exposure to GBV, and erode women's livelihood, particularly in agriculture and in the informal economy. Women should be at the center of climate action. With women's equal access to resources like land, finance, technology, information, and decision-making spaces, communities are bound to be more resilient and will definitely recover faster and more sustainably. Gender-responsive climate policies, financing, and locally led adaptation strategies are therefore essential to safeguard livelihood, strengthen food security, and build a resilient Kenyan economy. Ladies and gentlemen, Kenya remains a respected global voice on gender equality, advancing principled and accountable leadership at the Commission on the Status of Women. Within the African Union framework of the Solomon Declaration on Gender Equality in Africa and across other regional platforms. As we commemorate International Women's Day 2026, we reaffirm our commitment to the 12 critical areas of concern of the Beijing Platform for Action. Our progress is measurable through national gender policies, legislative reforms, affirmative action funds, and our annual reporting obligations under the continental and global accountability mechanisms. Even as I talk like that, I am sensitive to the fact that this is gender, and gender is about men and women. And therefore, to the Kenyan men, please be the real men, as providers, protectors, and our partners. Gender equality does not diminish you. It elevates our society. True strength is not expressed through control or violence, but through respect and responsibility. Let us raise our boys who value consent, integrity, and partnership. Let us build families anchored in mutual respect. The safety of women and girls is our collective responsibility. As I conclude, ladies and gentlemen, as the Cabinet Secretary responsible for gender, I aspire for a Kenya where no woman fears violence, where no girls abandon school due to poverty or retrogressive cultural practices, where unpaid labor is recognized, and where opportunity is genuinely equal. I want to take this opportunity to thank you again. Thank you, the great people of Baringo, Baringo, of course, is not far. The great people of Nakuru County for being here, for coming in large number, as we thank God for giving us the rains. A few months ago, we started experiencing the problem of lack of rains. But we thank God that we now have rains, and want to ask every one of us to ensure that we all go and put our work. Let us all work, tufanye kazi, tulime, tutafute chakula, ili tuweze kulisha
familia zetu, ili nchi yetu iwe na chakula ya kutosha, tuweze kuwa na chakula ya kukula nyumbani, ya kupeleka kwa soko, na kuhakikisha tunapatiana hata kwa nchi zingine, si ndivyo? Na kwa sababu niko hapa kama waziri, lazima pia niwaambie watu wa Nakuru ya kwamba serikali ya William Samoei Ruto inatujali sana. Sisi kama watu wa Nakuru tunafurahi ya kwamba kuna projects ambao zinaendelea katika hii kaunti yetu, na mimi siwezi toka hapa kama sijawaambia ni nini yetu iko katika hiyo serikali ya William Ruto. Mnataka kusikia? Mnataka kusikia? Unajua nikisema nikiwa nyumbani lazima mkubali, kwa sababu hata mimi nafurahia hapo. Mumeona barabara ya Rironi Nakuru Mau Summit? Nani ameenda sehemu za Nairobi juzi? Mumeona matrakta ziko kwa barabara? Mnajua hiyo ni nini? Wacha niwaambie hiyo ni nini. Serikali imeweka 170 billion kwa hiyo barabara, ili kuweza kupanua barabara ya kutoka Rironi kupitia Nakuru mpaka Mau Summit. Ndio saa ile tunakuja nyumbani, hatuendi kulala pale, kuna mahali tunalalanga hapo. Nani amewahi lala huko? Mimi nishawahi. Kwa hivyo tunashukuru serikali kwa sababu ya kuwa na wazo na hiyo mpango ya kuhakikisha ya kwamba hiyo barabara ya Rironi Nakuru Mau Summit inakuwa expanded, na kazi hiyo imeanza. Na hiyo barabara msifikirie inakuja hapa Nakuru peke yake. Ikianza pale itaenda na itapeleka hiyo chakula tumesema tulime mpaka Uganda, iende mpaka Sudan, iende mpaka Rwanda, kwa sababu hii ndio barabara corridor yenye inafungua Afrika yote kutoka Mombasa mpaka mwisho ya Afrika. Pia katika mambo ya stima kuna substation ambayo imekamilika pale Naivasha, ambayo serikali iliweka 700 million. Hiyo imekamilika na inapatia special economic zone yenye iko hapo Naivasha na periphery zake stima ambayo inasaidia kufanya kazi ya manufacturing na kulink na kuhakikisha that wale watu wanafanya mabiashara hapo wanapata stima bila kukatiwa. Unajua ile shida inakuanga katika stima ikikatika, kama unaendelea na kazi inakuwa na shida, lakini wakiweka substation hapo vile wameweka, sasa tunakuwa na stima ambaye inatusaidia. Mnajua mambo ya masoko, na hiyo sana sana sisi kama mama tunafurahia sana, na hiyo siwezi kosa kusema. Mimi nikiwa kama mama, kama niko kwa soko na niko na mtoto, tulikuwa na shida sana tukiwa kwa soko, ujui waache mtoto wapi. Lakini masoko ambayo inajengwa na imejengwa katika kaunti hii na kaunti zingine, ni soko ambayo kila mama ako na mahali ya kukaa vizuri, kuna mahali ya kuacha mtoto, na huko na huyo mtoto mwingine anafuata, unamweka hapo anacheza, kuna mahali ya kukunywa chai, kuna mahali ya internet. Hiyo ni mpango mzuri ambayo serikali imeleta, na tunataka kushukuru sana. Ni nani wameona hiyo market? Watu wa Nakuru mmeona? Asanteni sana. Kama mmeona, tuendelee kusupport serikali na tuendelee kuomba Mungu sana, ili mipango zote ambazo zimeanzishwa siweze kuisha, Wakenya wafanye biashara na waishi katika maisha ambao inafaa. So katika hii Nakuru tuko na affordable housing. Tunataka kuishi kwa manyumba ya starehe, si ndio? Ama mtaki starehe nyinyi? Mkiwa town unataka ufanye biashara yako, na jioni unaenda kwako kwenye unaishi nyumba yako, kuna internet, watoto wako wanakaa mzuri, hakuna kwenda kwa jirani. Unakaa kwa nyumba yako iko na choo, hakuna kwenda kwa ile choo yenye unalipa shilingi 10. Unakaa kwa nyumba yako, ukifunga unajua hakuna mtu atakuja kuingia juu kuna police station iko hapo nje. Manyumba yenye shule iko hapo karibu, unaacha watoto hapo. Hiyo ndio affordable housing ambayo hii serikali inafanya, na si Nakuru County peke yake, inafanywa Kenya mzima.
Na kwa sababu pia sisi tunaishi hii Nakuru hii, tunajua mambo ya Mau Forest. Tunataka kushukuru sana serikali kwa sababu wamerudisha hiyo Mau Forest reintegration, mambo ya kuconserve miti zimepandwa hapo ya kuconserve forest, miti imewekwa hapo ili tuweze kuwa na mvua, tukue na chakula, tukue na dawa, kwa sababu tukiishi kwa mazingira mzuri sisi wote tunapata uzuri, kwa sababu wakati Mungu aliumba hii dunia alijua ya kwamba lazima tukae na wanyama, lazima tukae na miti, lazima tukae na watu, lazima tukae kwa hewa safi. Hiyo tu ni kidogo ningependa kuambia siku ya leo, kwa sababu ni siku ya kina mama. Singetaka kutoka kama sijawaambia kwamba mjue ya kwamba hii serikali inawashughulikia. Mimi nikiwa ndani hapo nimejionea. Mimi sijakaa hapo sana, nimekaa only for 1 year, lakini nimeona maslahi ya wamama inashughulikiwa hapo. Katika pale kwa cabinet wanaume wako na pia sisi wamama tumepatiwa nafasi. Vile PS alisema minister wetu wa defense ni mama, wa tourism ni mama, wa gender ni mama, wa affordable housing ni mama, wa forest ni, wa East Africa ni. Kwa hivyo tuko sawa, hatuko sawa? Na sasa nikisimama hapa nikiwaambia, nikiwa mwenyeji wa Nakuru, nikiwaambia kwanza nikiwaambia tuko sawa, kwa nini mna doubt? Kuna mtu ana doubt? Na kwa hivyo si tuendelee? Tuendelee tusiendelee? Si ndio? So ningependa kushukuru sana, na nikirudi ofisi mahali nilipatiwa kazi, nipeleke nini? Niende nisalimie nani? Hiyo ndio nataka. Unajua siwezi kwenda, mimi sisemangi uongo. Msiponituma na salamu sitasema. Lakini mkinituma na salamu nitafanya nini? Haya, hebu mnipe salamu. Nakuru ni nini? Nakuru ni nini? Very good. Nimwambie afanye nini? Nimwambie afanye nini? Lazima mshikishe network. Mnanituma na salamu na mnaniambia afanye nini? Kwa sababu baba wa nchi akikuja analeta mingi. Tunakuja tunamwimbia na tuletea zingine. Na ikifika next year, tuhakikishe sisi watu wa Nakuru tukae vile tunakaanga. Sisi tunajijua, si ndio? Tulete ile maisha yetu ile ya kawaida, si ndio? Kwa sababu sisi ndio tuko katikati. This city of Nakuru is in the middle of this country. Sisi ndio tunagawanya wageni. Wanaenda huko. Kwa hivyo Nakuru tuendelee na hiyo heshima, tuendelee katika hiyo starehe, tuendelee kwa bidii na tukae pamoja, kwa sababu hii Nakuru si ya kabila moja. Nakuru ni ya sisi tuendelee kukaa pamoja, si ndio? Na kama wamama Nakuru ni fire, si fire. Nakuru ni noma, si noma. Yes, that is my county. Yes, asanteni sana. So nimeshukuru sana. Tuendelee kufanya bidii. Vile nilisema imenyesha, mbolea iko, mhakikishe mulime kwa sababu tunategemea hii county. Chakula yetu yenye tunakula huko kote inatoka hapa. Asanteni sana na mubarikiwe. And I want to wish all of you a happy Women International Day. Asanteni sana. Makofi kwa waziri. Noma si noma. Fire si fire. Kwa sasa with your permission, DJ kidogo. Madam CS, with your permission, naomba tuweze kuwaita wale ambao wanatuzwa. And now may I welcome Director Jacqueline Makoha to take charge. Asante sana. Happy International Women's Day. Wamama hai. Kwa sasa tunataka kuwatuza wale wamechangia kwa ufanisi wa kina mama na wasichana, na tutafanya hivyo kwa haraka sana.